wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. It's here another amazing morning that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us. This is your daily program, Sabah Al Khair, and definitely there is so much that we are lined up for you, including today's morning news, and then looking at the papers, the Daily Nation, Taifa Leo, and if time allows, we'll get into the other paper, that is the Standard. Mimi naitwa Nur Said. Leo tarehe 6 Agosti mwaka 2025. Moja kwa moja tuingie katika habari zetu za asubuhi. Rais William Ruto amesema yeye ndiye rais bora zaidi kuwahi kuiongoza nchi ya Kenya, akijinasibu kuwa ana sifa na uzoefu wa hali ya juu, ikiwemo elimu ambaye hakuna mtangulizi wake ambaye aliwahi kuwa nayo. Katika hotuba yake ya msisitizo mkubwa kuhusu uwezo wake wa uongozi, rais aliwaambia viongozi wa kaunti ya Tharaka Nithi waliomtembelea hapa jijini Nairobi katika ikulu yake kuwa hana kisingizio yoyote ya kushindwa kuibadilisha nchi, akisisitiza kuwa yeye ndiye aliyehitimu zaidi kielimu na mwenye uzoefu wa hali ya juu katika historia ya taifa. Kauli hiyo bila shaka imeibua mjadala mkali mtandaoni, huku baadhi ya wananchi wakiunga mkono kwa kusema anaonyesha kujiamini, huku wengine wakisema ni dalili ya kujisifu kupita kiasi. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema haitokuwa rahisi kwa yoyote yule kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Kwa mujibu wa mwenendo wa kisiasa barani Afrika, ambapo sio rahisi kumuondoa rais aliyopo madarakani mara nyingi, na yasemekana kuwa mara nyingi rais aliyopo madarakani katika Afrika hushinda muhula wa pili. Mudavadi alitoa kauli hiyo katika hafla ya kisiasa ambapo alieleza kuwa hali ya kisiasa ya bara la Afrika wana mwelekeo wa kuunga mkono marais walioko madarakani wanapoania kwa muhula wa pili. Kauli yake Mudavadi imeibua maoni tofauti miongoni mwa wanasiasa na wananchi, ikiaminika wakati wote kwamba maandalizi ya kisiasa yanapofanyika, basi yule aliyopo muongozini huwa anakuwa na kipaumbele. Kimataifa, Umoja wa Mataifa umesema kupunguzwa kwa ufadhili kuna isukuma kizazi chote cha watoto nchini Sudan katika ukingo wa madhara yasiyoweza kurekebishwa, huku visa vya utapiamlo vikiendelea kote nchini humo. Haya yameelezwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF. Mwakilishi wa UNICEF nchini Sudan, Shelton Yett, amesema watoto hawana uwezo wa kupata maji salama, chakula na huduma za afya. Yett amesema utapiamlo umekithiri na watoto wengi wamekonda kupita kiasi na wengine hata wanakufa kwa njaa. Katika spoti, tiketi zote za mechi ya 3 katika kundi A kati ya Kenya na Morocco katika kindumbwe cha CHAN zimemalizika. Mchuano huu umeratibiwa kuandaliwa kuanzia saa 9 alasiri katika uga wa kimataifa wa Kasarani. Mechi hiyo itakuwa ya pili kwa nchi ya Morocco sawia na Kenya, ambapo Morocco iliishinda Angola mabao 2-0, huku Kenya ikiigaragaza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bao 1-0 Jumapili iliyopita. Wote watakuwa wanarejea ugani Kasarani hapo kesho, ambapo timu ya Zambia bado haijawasili, itakuwa na mechi yake ya ufunguzi hapo baadaye. Lakini pia nikikueleza yaliyojiri katika michuano iliyopigwa hapo jana katika kundi la cha ama si ukipenda, ni kwamba mechi zilipigwa katika uga wa Aman Stadium iliyoko kule Zanzibar, ambapo timu ya Senegal ilishinda timu ya Nigeria bao 1-0, bao yake Gomis dakika ya 75. Kumbuka Senegal, Morocco, Algeria, Nigeria ni timu ambazo zinapigiwa upatu sana kunyakua taji la mwaka huu. Katika kundi hilo hilo, timu ya Congo, hii ni Congo Brazzaville, sio Congo Kinshasa, ilitoka sare ya 1-1 na timu ya Sudan. Sudan ilipata bao yake dakika 29 kupitia mchezaji Muhammad Ali Hussein,
nayo Kongo ikasawazisha dakika ya 86 kupitia Ekongo Ladu ambaye pia aliweza kuweka bao la pili, lakini likakataliwa na VAR. Kumbuka kwa mara ya kwanza kabisa michuano hii ya CHAN imewasili katika nchi ya Kenya, na tunawasihi wengi tu waweze kuishabikia timu ya Kenya, ambapo hapo kesho itakuwa inaingia ugani Kasarani kucheza na timu ya Angola kuanzia mida ya saa 1 jioni. Hapo awali timu ya Zambia itakuwa inacheza na timu ya Kongo katika uga wa Nyayo. Haya basi, hizo ndizo habari ambazo muhimu kuzijua kuhusiana na masala ya CHAN. Katika muda usiokuwa mrefu tunaingia katika uchambuzi wa magazeti. Usende mbali. Katika magazeti yetu tukianza na The Daily Nation. Now US probes Kenyan officials over RSF links and abduction. At stake, Trump administration set to review country's status as a major non-NATO ally. Now what about the roadmap to the probe? The probe is detailed under a proposed amendment to a bill on 2026 US military spending. It will cover the period from June 24th, 2024, when Kenya secured NATO's recognition. Within 90 days of the new law, Secretaries of State, Defense and the Treasury, as well as the Director of National Intelligence, shall review the major non-NATO status of Kenya. Not later than 180 days after enactment of the Act, a classified report of the findings of the investigations shall be submitted to Congress by the Secretary of State. Now, what is this all about? That story is on the inside page of this paper, that is page 4 and also page 5. Now, lawmakers in the United States are pushing for investigations into President William Ruto's administration over the killing of at least 128 protesters. Links to Sudan Rapid Support Forces and Somalia's Al-Shabaab, a move that could strip Kenya of her major non-NATO ally status. Idaho Senator Jim Risch, who also chairs the Senate Foreign Relations Committee, has proposed changes to the U.S. National Defense Authorization Act for the 2026 financial year, in which he wants the Congress to order a review of the Kenya's status. The senator will seek re-election on a Republican Party ticket in 2026 and has been endorsed by President Donald Trump. Rich wants Washington to investigate Kenya's actions, which he believes could be contrary to the United States' national interest. In the proposed amendment, Rich says Kenya could have used intelligence and security support from the U.S. government to abduct, torture and rendition civilians. The statement in the U.S. Congress documents do not specify which individuals could have been victims of misuse of U.S. intelligence and security support. Now, in the proposed period under review, President Ruto's administration has come under focus for human rights violations following killings, injuries, arbitrary arrests, and abductions of unarmed protesters. Kenya also faced criticism after the abduction in Nairobi of 7 Turkish nationals by intelligence officers from Ankara in October 2024. That is Mustafa Cenk, Abdullahi Cenk, Hussein Yesil Su, Shedek Seyiteglu, Oztuk Ozan, Alpasan Taxi, and Sadat, who were picked up in different parts of the country following their criticism of President Recep Tayyip Erdogan's administration through the Gulen movement. Jens, Unsk, Taxi, and Yesilsu have flown to Turkey, where they face multiple charges. The 4 in Kenya and had been granted refugee status as they awaited asylum in other countries.
And again, professionals, or rather those people that understand the diplomatic issues, say that, of course, also the dalliance with President William Ruto with China is also a big threat and a problem to the United States. So checks must always be put in place to find out where exactly is the loyalty of Kenya and the president lying. Now let's go to Meru, whereby the Kenya National Music Festivals is ongoing, whereby social challenges that Kenyans are currently facing dominated themes as primary schools presented various items at the Kenya National Music Festivals at the Meru Teachers Training College yesterday. Now, learners were in their element during a presentation of poetry on the second day of the festivals, performing various solo and choral verses in English, Swahili, and vernacular languages. Presentations tackled a range of themes, including online safety, gaming addiction, online fraud, internet use, road safety, and national values. Little Friends Academy from Naivasha, Nakuru County dominated the podium, winning several awards across different categories. Among their most memorable presentations was Like a Magnet, scripted by Kashmir Obiero and produced by Francis Geshuhi. Now, the school choral verse addressed the concerning problems of gaming addiction by both children and adults. In the poem, a motherly innocently gives her child a smartphone to play with. The child downloads a gaming app and quickly becomes addicted. As a result, the child's academic and social life begins to suffer. He becomes withdrawn and also starts falling in his responsibility. Now, most of the time, these festivals always put out the perspective of life, especially that is hidden, that we don't understand about our children. So most of the time, whenever we go to the festivals, we learn a lot with the productions that are being put on stage. The Kenya National Music Festivals is ongoing in Meru. The primary schools are the first to present their items, and the high schools will be next. Now, hot on the heels in the country is about the graft index, whereby it reveals counties that are most bribery prone. There are counties in the country that are most bribery prone. Number 1 is Uasin Gishu, Baringo, Elgeyo Marakwet, Marsabit, Embu, Homa Bay, Bomet, Kakamega, Tana River, Kiambu, Meru, Nyamira, and Wajir. These counties have been named the most corrupt counties, with those seeking services there are likely to be asked for bribes. Others in the list of shame are Kwale, Kilifi, Mandera, Tharaka Nithi, Kitui, Murang'a, Samburu, and Vihiga. This is according to the latest survey released by the Ethics and Anti-Corruption Commission on Tuesday. According to the National Ethics and Anti-Corruption Survey 2024, Elgeyo Marakwet, Marsabit, and Wajir lead the County Corruption Index, whereby they are the top counties where bribery is top in these counties. You know, even now when you ask somebody about the counties they are in, they will tell you that corruption there is worse. Now, it says that graft had the highest impact in Kakamega, Bungoma, Baringo, and Meru, whereby each time a person paid a bribe in these counties, they were 1.37 times more likely to receive services compared to 1.0 times if they didn't. The most bribery-prone counties were Uasin Gishu, Baringo, Embu, Homa Bay, Bomet, Kakamega, Tana River, Kiambu, and Wajir. On average, counties where respondents paid the largest amount of bribes were the counties of Uasin Gishu. Yeah, that is where Eldoret lies. Now, matters corruption is a problem, and of course they are ranked here the most corrupt institutions in the country, whereby Kenya Police leads with 48.2% in the percentage index. The Directorate of Immigration is the next one with 5.1%. National Registration Bureau with 4.4%. Traffic Police with 3.6%. The National Treasury
3.5%. Civil registration, that is births and deaths, 3.4%. State Department for International Security and National Administration, 3.2%. State Department for Land and Physical Planning, 2.1%. State Department for Medical Services, 2%. And the State Department for Health and Professional Standards, 1.6%. And Office of the President, 1.1%. So you're going to analyze yourself, and also you can, by your own self, rank the way you feel which is the most corrupt institution in the country. Here it is the Kenya police. Okay, so the mambo ya kitu kidogo is still there. It's a big problem there. Now, CS cites high enrollment to defend cut in university fees. Education Cabinet Secretary Julius Migos has defended the government's decision to cut university fees by up to 40%, saying it was not aimed at hurting institutions financially. Speaking during the inauguration of the University of Nairobi Council, Mr. Ogamba said the fee reduction under the new student-centered funding model is part of a strategy to make higher education more accessible while boosting universities' income through increased number. The fee cut is not aimed at causing any financial strain. In fact, it is increasing revenue, the CS said. Of course, so many parents welcomed this development because some of them had already given up with their children going to the university because the fees, or rather the university fees, was exorbitant to them. So the government has really done parents well here, and majority of them will now have to find a way of taking their children to the university. Now, lobby starts push to create independent body to regulate the teaching profession. An education lobby has kicked off a push to create an independent professional body to regulate teachers. Now, the group says the Teachers Service Commission cannot effectively serve as both employer and regulator. In a memorandum submitted to the TSC, the Education Stakeholders Association say the Commission's dual role has created gaps in accountability, professional development, and enforcement of ethical standards in the teaching profession. Now, it is time for Kenya to establish a professional body separate from the Teacher Service Commission to set and enforce teaching standards, license educators, and drive continuous professional development. Now, if you look at this picture correctly, you'll find that, of course, as much as the Teacher Service Commission is really working hard to make sure that the teaching ethics and the code of conduct is adhered to, there is a push for another group to check some of the teachers and also those that are under the Teacher Service Commission, because as they claim, you cannot be the boss and you cannot be the regulator at the same time. But it is easy for the boss to be the regulator. I don't know why it needs another body or another intervention, but according to me, the Teacher Service Commission is enough regulator to the teachers. The other regulator, if bring into the picture, might cause a lot of confusion and might also bring a lot of misunderstandings. Now, moving on to other stories on the Daily Nation, and Joho family business empire shaken. Now, the business empire linked to mining, blue economy, and maritime affairs cabinet secretary Hassan Joho's family is reeling from a series of legal setbacks that have shaken its dominance in Kenya and in the East African region. A string of court rulings and commercial siege in the last 3 years threatened to end the family's grip on Kenya's multi-billion shillings logistics and port infrastructure business. From Mombasa to Nairobi and across the border in Juba, the family's flagship farms, Autoport freight terminals, and portside freight terminals have been fighting to hold onto the fortunes built around port operations, cargo handling, and strategic infrastructure. The tide appears to have turned dramatically in recent months, with successive decisions by the High Court and the Supreme Court significantly eroding the family's dominance in the cargo and logistics sector. I know that was
an important news to the people of Mombasa and the coast at large. Now, let's talk about e-Citizen a little bit and its flaws, whereby an expose shows that 10 billion shillings lost, 2.5 billion is collected illegally. Now, Auditor General Nancy Gathungu has revealed irregularities and weaknesses in the management of e-Citizen, the government's digital payment platform, which may have led to the loss of at least 10 billion. In a special report to the National Assembly, the Auditor General said the vendor's control of the platform poses a single point of failure and a strategic risk in public services. This vulnerability increases the likelihood of system failures, data breaches, and compliance issues, even as government agencies fail to intervene. Deputy Auditor General Isaac Nganga told the National Assembly Public Accounts Committee that the audit reveals the loss of billions of taxpayers' shillings and showed Kenyans were overcharged by 2.6 billion while accessing public services. As a result of the findings, the committee has summoned Principal Secretaries Chris Kiptor of the National Treasury, Dr. Belio Kipsang of Immigration and Citizen Services, and Mr. John Tanui of ICT to shed more light on the issue. Now, the revelation comes just days after the National Treasury Cabinet Secretary John Mbadi said free secondary education is not sustainable, citing a reduction in capitation from 22,000 to 16,000 per student. What has been revealed by the Auditor General is a disaster. Aldai MP Marian Keitan said yesterday. Her Arieda counterpart Otiende Amolo called it a fraud. Now, when you go and pay for services through the e-Citizen, most of the time, so many government services you pay through the e-Citizen. You find, for example, if you want a driving license, a birth certificate, a national identification card, it is a particular amount. For example, let's say driving license, smart one is 3,000 shillings. For example, you don't pay 3,000 shillings, you pay 3,050. That 50 is a convenience fee. So many people and professionals are asking, where is this 50 shillings going to? Because the 3,000 definitely goes to the government for the service you are being offered, but the convenience fee, where does it go to? That is the question that majority of the people, even the member of parliament, when they were the members of parliament, when they were asking concerning the e-Citizen, they said people are charged an increase of 2.6 billion. You are overcharged 2.6 billion and it is not accounted for. Nobody knows where it goes to. So these are the nitty-gritties that need to be cleared so that a Kenyan should not feel exploited whenever they ask for government services, their own government services in the country. So this is another disaster that is cooking and needs to be checked as early as possible before we get into trouble. Now, moving on, and this is on page 10, Uhuru's party's conditional offer to Raila in 2027 State House race. A close ally of former President Uhuru Kenyatta has hinted at Jubilee backing veteran politician Raila Odinga should he break ranks with President William Ruto and run for office in 2027. Jubilee Vice Chair David Morathe made the remarks yesterday after Mr. Kenyatta chaired the party's National Executive Council meeting. Plans to rejuvenate Jubilee were announced in the meeting as the party seeks to regain a central role in national politics. Mr. Morathe told the nation that the Jubilee party still recognizes Mr. Odinga as the Azimio la Umoja One Kenya coalition leader after supporting him in the 2022 polls. He said they are waiting for him to give direction ahead of the 2027 general election, citing key ODM officials' discontent with the Kenya Kwanza administration, led by ODM Secretary General Edwin Sifuna. Mr. Morathe said Mr. Odinga is likely to abandon Mr. Ruto before the next polls. So many people are thinking that way, but again, I will ask you, because you are the protagonist here and you're the person who is going to vote in 2027. What do you think? Do you think that the
cooperation between President William Ruto and Raila Odinga will go beyond 2027, or they are going to break ranks before the 2027 polls, because so many people are prophesizing that these two are not going to be together come 2027. And so many opposition leaders are waiting on the periphery just for a fallout so that they can pounce and maybe make Mzee go for a sixth stab on the presidency. All right, Wetangula Parliament not to blame for delay in MP recall law. National Assembly Speaker Moses Wetangula has absolved Parliament from blame over the delay in enacting a law on the recall of MPs. He said that the responsibility lies with IEBC and the Attorney General. In an exclusive interview with The Nation, Wetangula said that after sections of the Elections Act 2011 dealing with the recall of MPs were nullified by the courts, it is now up to the IEBC and the Attorney General to draft and present a new bill to Parliament for consideration. When such a bill is brought before the House, I will ensure it is fast-tracked, following all legislative procedures, including public participation, the Speaker said. Now, it is next to impossible. Do you know that it is next to impossible to recall back your member of Parliament? It is easy to vote him in, but it is difficult. The most difficult task is to recall that member of Parliament, even if they are not serving you well. You'll just have to cope with them. Number one, for a member of Parliament to be recalled, he needs to serve for 2 years. So maybe this time you can bring a recall of your member of Parliament. But again, you cannot recall that member of Parliament in the 2 years before elections. You now see that catch. 2 years before, 2 years after. So you only have a year in between to recall that member of Parliament. So these are the lugubrious laws that Mr. Wetangula says Parliament is not to blame because they were quashed by the courts, and the IEBC needs to put down another law, or to make sure that they draft another law for a recall. And definitely in this country of ours, we need to have a straightforward recall of our members of Parliament, because it reaches a place that they do not do anything to their electorate. Now, let's look at the opinions on page 15. UK soldiers abandoned children deserve justice, and SHA system change is okay. You remember the Minister of Health, Aden Duale, said now we are changing from the OTP, whereby you are sent a PIN in your phone and you enter, and or rather it's being entered and you're given services. Now it will be biometrics, all biometrics, whereby you go, you put on your biometrics, your finger there, and services are offered to you. No more OTP. The change, as the editorial there says, is definitely welcomed. Now, county news. Graft index reveals counties that are most bribery prone. Definitely we've talked about that in the front page of the Daily. And top officials under fire for defying summons by National Assembly. Governor Johnson Sakaja's administration are facing censure by members of the County Assembly and possible dismissal over alleged incompetence, defiance, and abuse of office. This follows a series of disagreements within Assembly committees where members have expressed their frustrations regarding lack of accountability and inability by the officials to explain the workings of the executive. The two, Health Executive Susan Silantoi and Housing and Urban Renewal Chief Officer Lydia Madhia, have since been threatened with the censor motion. Silantoi oversees Sakaja's ambitious school feeding program. Is it still continuing, the school feeding program? I've not had it for long. Netanyahu mouths Israeli army's Gaza occupation. That is on the international scene. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu favors a military takeover of Gaza, media reports, and was to meet up top security officials on Tuesday to finalize a new strategy in the 22-month war.
Now, mediation between Israel and Palestinian group Hamas has collapsed despite international pressure for a ceasefire to ease hunger and appalling conditions in the besieged Palestinian enclave. Now, UNICEF praises South Sudan's progress in promoting breastfeeding. That is a story from Juba on Tuesday. And Uganda to host nearly 2 million refugees. That is also another story from Kampala, Uganda. Uganda, already home to 1.93 million refugees, could host 2 million by the end of 2025 due to escalating crisis in South Sudan. In Sudan, South Sudan and the Democratic Republic of Congo, a UN spokesperson said on Monday. The crises have been driving around 600 people to cross the border in search of safety and also aid daily. Now, UN alarmed by mounting Sudan war casualties. The UN is alarmed by the intensifying war, mounting civilian casualties, and worsening humanitarian conditions in Sudan. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs updated the tragedy unfolding across the country. Now, let's look at some business, because today definitely ni siku ya pesa zako. Public agencies snub new transparent tenders portal. Now, public agencies published contracts valued at only 77.5 million since start of the current fiscal year in July, indicating a major snub of the requirements of the electronic government procurement systems that introduced stringent procurement disclosures and guidelines. New details show that only 11 state agencies and counties published contracts on the public procurement information portal since July 1st, 2025. Now, concern as smuggling of sugar on Kenyan coastline on the rise. Got a problem here. Increasing cases of contraband sugar seizures along the Kenyan coastline have reignited concerns among stakeholders, particularly farmers and industry players in sugar-producing regions such as Kwale. Growers have long complained over the negative impact of the smuggled sweetener on competitiveness and sustainability of local millers. Residents say sugarcane farming has nearly collapsed due to illegal importation and called for urgent action. Locals in Msambweni point fingers at porous borders and corruption among security officials in facilitating illegal sugar imports, leaving their crop unattended to and fetching low prices. All right, now finishing it up with the sports news, and this is in the last pages. Like Omanyala, rugby player turned sprinter Clinton Aluvi, destined for track greatness. That is Clinton Aluvi's dream is to become one of the fastest men in Africa and the world in a 100 meters race. Born June 2006 in Vihiga County, Aluvi, one of Kenya's most promising young sprinters. His athletics journey started in 2023. He was a student at Kahuho Uhuru School in Kiambu before he discovered sprinting. Aluvi was an avid rugby and football player. He played as centre back, or rather centre forward in football and winger in rugby. His natural speed and agility in these sports did not go unnoticed. He says he admires Ferdinand Omanyala and would like to beat his record. Million-shilling presidential rewards not new in Africa. Other presidents also have pledged to reward their players when they win. Uganda cranes heavily weighed down by history. Now, the result could not have been more ironic. The Uganda Cranes lost 3-0 to Algeria Desert Foxes in the opening match of the 2024 CHAN competitions to become the first country to concede 30 goals in the history of the competition. The defeat was Uganda's 11th in CHAN competition, another tournament record. Where that loss was also Uganda's worst at home since Togo thrashed them 3-0 in June 2001 during an AFCON 202 qualifier match. It was also the second time they were losing by a margin of at least 3 goals in the last 55 years, since a 4-1 defeat to DR Congo in November 1970. Ugandans.
history in one night. Tunachukua mapumziko mafupi, tunarejea na Taifa Leo. Tulia papo hapo ulipo, sende mbali. Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji. Lengo letu hapa Al Huda TV ni kukuletea vipindi vya kukuelimisha, kukujuza matukio yanayojiri na kukuburudisha. Aidha, tunakaribisha maoni na malalamishi ya watazamaji wetu kuhusiana na vipindi vyetu au hitilafu za kimitambo katika sehemu unayotupata. Tuma maoni au malalamishi yako kupitia njia zifuatazo. Maoni na malalamishi yako yatashughulikiwa kwa muda wa haraka iwezekanavyo. Tunathamini sana utazamaji wako na tutafurahia kushughulikia maoni au matatizo yako. Al Huda TV, mwongozo kwa umma. Artificial intelligence, AI, is everywhere. From the phones in our pockets to the apps that finish our sentences, even to the tools silently shaping how we think, how we speak, and what we believe. In Kenya today, we are ranked among the world's top users of ChatGPT, surpassing tech giants like the US, Japan, and China. But what does that really mean for us as Muslims, as youth, as a nation? AI is revolutionizing the world around us. In medicine, it's diagnosing diseases with precision. In education, it's personalizing how we learn. In finance, it's transforming how we trade and transact. In agriculture, it's optimizing productivity and sustainability. And in communication, it's breaking the language barriers like never before. AI is here to stay. It's crucial that we understand it, learn it, and apply it responsibly in our daily lives. However, the dangers of AI cannot be ignored. With little protection for privacy and increasing misuse, people are using AI to mock, insult, and spread falsehood, to generate false content and distort reality and glorify trends far removed from Islamic values. We are witnessing a crisis of conscience in the digital age, a time when hearts are numbed by speed and truth in blurred by technology. And yet no machine can ever replace what Allah placed in our hearts: faith, intention, and accountability. The Quran asks, do they not reflect? Now more than ever, we must. That's why this August 2025, we invite you to the Al Huda Youth Seminar, a gathering for reflection, learning, and transforming. Our 3 powerful days from 11th to 13th of August at Masjid Al Huda will explore what it means to live as a Muslim in the age of AI without losing our identity, our values, our deen. With scholars, professionals, and mentors by your side, and youth like you, curious, conscious, and connected, will engage in talks, breakout sessions, and real conversations on how to live ethically and faithfully in a world increasingly shaped by artificial minds. Because the future doesn't belong to machines, it belongs to the people of purpose. Katika msamiati bora, leo tunaangazia neno zimua. Zimua ni kitendo cha kupunguza ukali wa kitu au hali. Katika sentensi weza kusema, kutokana na hali ya anga ya baridi kali, maji ya kunywa huzimuliwa kwa maji moto.
Karibu tena mtazamaji. EACC yaanika kaunti na wizara, idara na tume za serikali ambazo hongo hutolewa zaidi kabla ya kuhudumiwa. Hasa ngome hizo za ufisadi ndo hizi zimetajwa hapa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Taifa Leo. Kaunti ya Uasin Gishu kiwango cha hongo ni takriban 25,000. Baringo kiwango cha hongo takriban 6,000. Embu kiwango cha 16,000. Embu kiwango cha hongo 12,000. Homa Bay 12,000. Bometa ikifunga 5 bora hapo. Si 5 bora kwa utendaji kazi, 5 bora kwa ufisadi. Hii ni kulingana na EACC. Sasa pia kuna zile wizara ambazo zinatuhumiwa kuwa pia zina ufisadi wa hali ya juu, ambapo hongo inakusanywa, hapana machezo. Kaunti, wizara ya usalama wa ndani, wizara ya afya, wizara ya fedha, wizara ya ardhi na makao na wizara ya elimu. Vile vile kuna idara za serikali, namba 1 ikiwa ni Kenya Police. Nafikiri Kenya Police imeshikilia rekodi ya kuwa ndio wafisadi zaidi nchini Kenya kwa miaka nyingi sasa. Sidhani kama kuna idara nyingine ambayo imeweza kuwapiku hapo juu. Anyway, kama iko unaweza kunieleza, naweza kuwa ninafanya makosa. So idara ya polisi ni nambari 1, idara ya uhamiaji, afisi ya kitaifa ya usajili wa watu, polisi wa traffic, wako tu under polisi, usajili wa kiraia na vile vile SHA. Kisha hongo ni lazima katika asasi hizi ambazo nitazitaja hapa, ambapo pia zimetajwa kuwa zinachukua hongo sana. Yani hapo lazima hongo ndio upate huduma. Nambari 1 ni TSC, tume ya kuajiri walimu nchini, wizara ya leba na ulinzi wa raia, NSSF, KWS na hazina ya kitaifa. Sijui wewe umewahi pata changamoto katika idara gani unapokwenda kutafuta huduma? Wengi wa Kenya ukiwauliza wanakuambia inabidi kwa sababu bila kutoa hongo huwezi kuhudumiwa. Na kuna pia nambari zile za kuonyesha kwamba wale waliopata huduma wengi wao walitoa hongo. Kwa nini utoe hongo kwa kupata huduma kwa mtu ambaye wewe mwenyewe pesa zako ndo zinazomlipa yeye? Jambo la kusikitisha sana. Kwa hivyo hii ni rekodi ambayo haipendezi, inafaa kuangaliwa kwa kina na wahusika wakuu, kwa sababu hizi ni makao makuu ambazo zimeweza kutajwa hapa za rushwa. Hizi taasisi zote ukiangalia ni taasisi ambazo zimekuwa hapo tu, pengine zimeongeza kidogo ama kuna zingine ambazo zimepunguza. Mfano polisi wa trafiki kama ilivyotajwa hapo, yani ukiangalia kila asubuhi, kila jioni, wakati wote pale lazima wewe utoe kitu ndio uweze kupata huduma. Wengine wa Kenya husema potelea mbali bana, kwa sababu ndio hivyo. Basi ndio hivyo, askari we kula hii bana, wacha mimi niendelee na shughuli zangu, utanichelewesha sana. Kwa hivyo hatutaki kufuata sheria, ndio sisi pia tunachangia katika kuzidisha ufisadi. Maafisa 2 wa jiji watimuliwe, tume ya maadili na kupambana na ufisadi. Kunradhi, nafikiri hiyo ni habari tofauti kabisa. Tulitaja hapa wale maafisa kuhusiana na yule mmoja ambaye anasimamia masuala ya chakula ya bure katika shule za primary na yule anayesimamia makao, Lydia Madhia na mwenzake. Hawa wanapigwa darubini na kaunti ya jiji la Nairobi na huenda wakatimuliwa. Uhuru tayari kumuunga Raila, lakini tu ikiwa atamtema Ruto. Hili limetajwa na naibu mwenyekiti wa Jubilee Bwana David Murathe, na watu wengi sana wanasema kuwa pengine Raila hatokaa sana na Ruto, watawachana hapa karibuni. Raila mwenyewe anasemaje? Akiulizwa Raila mwenyewe anasemaje? Anasema yeye yuko na Ruto mpaka 2027.
Masala ya e-citizen pia imetajwa miongoni mwa asasi ambazo zinapoteza pesa nyingi sana za serikali. Mkaguzi Nancy Gathungu anasema bilioni 10 zimepotea katika e-citizen, na hii ni ripoti ambayo haipendezi. Kwengineko, maseneta wawakia magavana kwa kususia vikao vya kamati zao za mambo mengi tu. Spika wa bunge Moses Wetangula vile vile amejitetea akisema hahusiki katika kuchelewesha kutimua wabunge. Ametetea bunge dhidi ya lawama kwamba inachelewesha kutungwa kwa sheria ya kuwatimua wabunge, yani recall. Anasema hiyo ni kazi ya IEBC. Wao IEBC watakapoiandika sheria hiyo wakaileta katika bunge, yeye atafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba sheria hiyo inapitishwa bila kuchelewa. Changamoto za kijamii za tawala mada katika tamasha za muziki. Hii ni katika Kenya National Music Festivals ambazo zinaendelea kule Meru. Changamoto za kijamii zinazowakumba wa Kenya kwa sasa zilitawala mada za mashairi ya wanafunzi wa shule za msingi wakati wa tamasha za kitaifa za muziki kule Meru. Shule nyingi tu zimefanya vizuri katika michuano hiyo ambayo inaendelea. Chuo cha walimu kuhamishiwa Talai kupisha chuo kikuu. Chuo cha mafunzo ya walimu cha Moi MTTC kilichoko eneo la Serotonin Baringo ya kati itakuwa inahamishwa. Itakuwa inahamishwa hadi shule ya upili ya Talai kutoa nafasi kwa chuo kikuu kishirikishi cha Kabarnet kutumia majengo yake. Waziri wa elimu Bwana Julius Ogamba ameyataja hayo. Polisi wachunguza walioiba vyuma kwenye daraja. Maafisa wa polisi wa upelelezi wanachunguza kisa ambapo watu wasiojulikana waliiba vyuma vya daraja. Daraja hilo lilijengwa kufuatia agizo la mke wa rais Rachel Ruto kwa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja katika mitaa ya mabanda ya Mukuru. Mkuu wa polisi wa Makadara Judith Nyongesa alibainisha kuwa vyuma katika daraja la Kayaba hazina viliibwa usiku Jumamosi iliyopita. Haya, vyuma vinaibwa katika daraja, sasa utapita wapi? Kwengineko, vifo, raia waonywa dhidi ya kuvuruga ushahidi. Wataalamu wa usalama na afya wametoa tahadhari kwa umma kuepuka kuingilia sehemu za matukio ya uhalifu au mlipuko wa ardhi, wakieleza kuwa hatua hiyo huvuruga ushahidi. Mwezi uliopita, baada ya taarifa kuenea kwamba miili ya wanaume wawili ilipatikana ndani ya nyumba zao Migadini, kaunti ya Mombasa, umati wa watu ulikuwa tayari umezingira maeneo ya matukio hata kabla polisi kuwasili. Katika harakati hizo za kutaka kushuhudia na kupiga picha, ushahidi muhimu uliharibiwa. Wakenya tunapenda, ndio unaulizwa unapenda, sio? Kwa nini? Kwa sababu tunataka kutrend. Wengi wa Wakenya wanataka kutrend. Kwa hivyo anaona akipiga picha ya yule mtu aliyekufa pengine nini. Tumeona video moja inayo trend ya mtu ana record mtoto mdogo ambaye anavamiwa na inaitwaje hizi sisimizi hizi, mchwa. Anyway, anavamiwa na hizo vitu, lakini hata hana habari, anamrecord na anaambia watu, mimi mnaona huyu mtoto analiwa na siafu na mimi siwezi msaidia, na watu wanamuunga mkono. That is how deep, how low we have sunk as a community. So hii mambo, unasikia mlipuko pale, watu ndo hao washaja. Unasikia nduru pale, wewe unakimbilia pale. Badala ukimbie the opposite side, wewe unakimbia ili uende kupata matukio mubasharatan. FKF na serikali iweke nidhamu katika uzaji tiketi za CHAN. Hapa kuna matatizo, hapa katika CHAN kuna matatizo. Wengi wametafuta tiketi za Kenya, Morocco zimekwisha. Wengi wametafuta tiketi ya Kenya na Zambia, yasemekana hivi pia.
Kuna ticket nyingi sasa, sijui kuna biashara gani za ticket ambazo zinafanyika, kwa sababu wale mashabiki wa uhakika wa soka hawapati tiketi za kwenda kuona mechi. Siku ya Jumapili niliwahurumia sana wengi pale Kasarani ambao walibaki nje bila kuingia uwanjani kuona mechi, na ile hali ilitangazwa kwamba the match tickets were sold out, lakini uliona katika uwanja kuna nafasi. Sasa maybe that is the international standards ya mechi kama hizo, lakini haipendezi hata kidogo kuwanyima mashabiki nafasi ya kwenda kuona mechi. Aibu Rwanda ikikubali kupewa wahamiaji haramu kutoka USA. Rwanda ni taifa la hivi punde ambalo limekubali kuwapokea wahamiaji haramu kutoka Marekani. Nchi hiyo ilitangaza kuwa itawapokea wahamiaji 250 kutoka Amerika ili nayo inufaikie ukarimu wa fedha kutoka kwa utawala wa Rais Donald Trump. Imebainika kuwa mkataba huo ulitiwa saini jijini Kigali mnamo Juni kwa mujibu wa mmoja wa afisa wa ngazi za juu kutoka serikali ya Rwanda. Haya, nchi yetu hizi za Afrika bwana, wewe sijui kama Rwanda wanaweza chukuliwa na Marekani kisha waweze kuachwa tu kuishi katika nchi kama ile, inakuwa ni balaa. DSTV kufukuzwa Ghana kesho isipopunguza ada ya huduma. Hiyo tuachane nayo kidogo. Hofu zaidi ya watu 50 wakisombwa na maji ya mafuriko India. Zaidi ya watu 50 bado hawajulikani walipo baada ya kijiji kimoja kusombwa na maji kwenye jimbo la Uttarakhand kaskazini mwa India. Vyombo kadhaa vya habari India vilionyesha jinsi ambavyo kiwango cha maji kilikuwa kimepanda kiasi cha kufikia upeo wa mlima mmoja. Na majangili waliokuwa katika pikipiki waua watu 11 nchini Nigeria. Wanaume ambao walikuwa wamejihami wakiwa katika pikipiki waliwaua watu 11 na kuwateka wengine zaidi ya 70 Nigeria. Mashahidi walisema kati ya waliotekwa nyara ni wanawake na watoto kwenye kijiji cha kaskazini magharibi mwa Nigeria. Tukimalizia katika kipindi cha Sabah hii leo tuangazie habari za spoti. Akilimali, kuna binti huyu hapa anayegeuza ngozi ya samaki kuwa bidhaa ya kuvutia. Anaitwa Lilia Nyamuita. Aligundua kuwa ngozi ya samaki ambayo mara nyingi hutupwa hasa katika kampuni zinazoshughulika na mnofu wa samaki pekee inaweza kutumika kuundia bidhaa kama viatu, na leo ana soko la humu nchini na vile nje ya nchi. Akili yake Lilian Nyamuita hapa katika Akili Mali. Haya, tumalizie hapa na habari za spoti. Stars tayari kwa Angola baada ya kupiga DRC. Ushindi wa Kenya dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umewapa vijana mori ya kukabiliana na Angola kesho kwenye mechi ya pili ya Kombe la Afrika ya wachezaji wa nyumbani. Mechi hiyo itachezwa kuanzia saa 1 usiku katika uga wa Kasarani. Harambee Stars walilambisha Kongo sakafu 1-0 katika mechi ya kwanza kundi A, bao lake Austin Odhiambo. Zambia ambao wapo kundi A watacheza mechi yao ya kwanza wakivaana na DR Congo katika uwanja wa Nyayo. Angola na DR Congo hazina alama zozote kwenye kundi hilo. Tayari tiketi za mchezo wa Harambee Stars dhidi ya Angola zimeuzwa zote, huku mashabiki wakitarajiwa kujaza uwanja huo ambao una uwezo wa kuwastiri mashabiki 48,000. Taifa Stars kuendeleza ubabe wake dhidi ya Mauritania Dar es Salaam hii leo. Majirani zetu hawa Taifa Stars, kumbuka walishinda Burkina Faso mabao 2-0 katika mechi ya kwanza. Uganda Cranes walishindwa kutamba mechi yao ya kwanza, walifungwa mabao 2-0 na Desert Foxes ya kutoka Algeria. Na wengi walikuwa wanauliza mbona Riyad Mahreza chezi, mbona Michael Olunga chezi, mbona sijui Mbwana Samata chezi. CHAN ni mashindano iliyoanzishwa mwaka wa 2009 ili kuweza kuwapa nafasi wachezaji wanaocheza katika nchi zao, sio wanaocheza nje kimataifa, wanacheza katika nchi zao.
Kwa hivyo kwa mfano Kenya, wale wachezaji ambao wanaruhusu kucheza CHAN ni wale wanaocheza katika ligi ya Kenya, any league, awe katika Premier League ama NSL ama nyingine, anaruhusiwa kucheza CHAN. Lakini ikiwa atahama mchezaji aende Uganda ama aende Tanzania, kama Muhammad Bajabir alihamia Simba Tanzania, basi pale anakuwa hawezi tena kucheza katika michuano ya CHAN. Ndio maana hauwaoni kina Riyad Mahrez, kina Michael Olunga, kina nani, hauwaoni kina wale wababe akina Sadio Mane, kwa sababu wao wanacheza katika ligi za nje ya nchi zao. Kwa hivyo CHAN ni homemade. Homemade. Reds watoa heshima kwa Jota wakicheza na Bilbao. Tukimalizia, mashabiki na wachezaji wa klabu ya Liverpool walitoa heshima zao za mwisho kwa marehemu Diego Jota kabla ya mechi yao ya kwanza ugani Anfield tangu kiungo huyo mshambuliaji kufariki mwezi uliopita. Jota alifariki pamoja na ndugu yake Andre Silva katika ajali mbaya barabarani nchini Hispania baada ya tairi ya gari lao kupasuka mwezi uliopita na kuzikwa kwao kule Gondomar nchini Ureno. Basi mtazamaji, ndo tunatamatisha kipindi cha Sabah Al Khair. Shukran za dhati kwa kuwa pamoja nasi tangu tulipoanza na habari na uchambuzi wa magazeti mpaka tumemaliza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwafikia, kutakabalie kila dua unayomuomba. Wote waliofanikisha kipindi, shukran za dhati. Mimi naitwa Nur Said. Maasalam.